Second, the syndrome of malignant narcissism, which consists in the presence of a narcissistic personality disorder, antisocial behavior, paranoid tendencies, and egosymptomic aggressive behavior toward self and others. These patients are different from the antisocial personality in that they still have the capacity of some investment, non-exploitive investment in others, some ideal, some responsibility, and their prognosis is much better. These patients can be treated. They represent the limit of our treatability, although sometimes their aggressiveness, particularly aggressiveness directed against the self in the form of chronic self-mutilation or suicidal behavior, make for very difficult treatment. These patients sometimes show as purely sadistic characterological behavior or sadomasochistic behavior, but always have the combination of the four features that I mentioned. Per secondo invece abbiamo la sindrome del narcisismo maligno, dove è presente una struttura di personalità narcisistica, con comportamenti antisociali, tendenze paranoidi e un'aggressività egosintonica rispetto al sé e verso gli altri. È diverso dal disturbo antisociale, quindi la prognosi è un po' più alta, nel senso che possono essere trattati anche se rappresentano un limite di trattabilità, nel senso che ci sono questi pazienti che a volte hanno una profonda aggressività verso soprattutto il sé e mettono a repentaglio la vita del trattamento, tra virgolette, la loro vita, attraverso comportamenti automutilanti e continui agiti suicidari. Third, patients with sadistic sexual perversion, where the sadistic behavior is dangerous to others and where the differential diagnosis with antisocial personalities with sadistic behavior becomes important. Sadistic perversion, in the same as all perversions, operates at a broad spectrum of severity. At the mildest and most frequent level, at a neurotic level, at a high level, neurotic level, with good ego identity, at that level, a perversion represents a restriction of sexuality, mostly determined by unconscious ethical issues, in which certain sexual scenarios have been activated, in which sadistic or masochistic or voyeuristic or exhibitionistic or fetishistic behavior is expressed under controlled circumstance. This has very good prognosis and is part of neurotic structures. And it is part of normal behavior that normal sexual fantasies and activities include these polymorphous perverse elements. These are part of normal sexuality. Only when they become exclusive and obligatory elements to be able to achieve excitement and orgasm are they a pathology. Per terzo abbiamo quindi la personalità sadica, no?
che va però distinta dal disturbo antisociale con tratti sadici, in quanto opera in uno spettro più largo, più ampio di gravità. La troviamo di solito a un livello neurotico, dove c'è quindi un buon senso di identità, una buona integrazione dell'io. E quindi quello che viene più compromessa è la restrizione della sessualità, dove si attiva uno scenario edipico, contraddistinto e caratterizzato da comportamenti controllanti rispetto al feticismo, al sadico. Quindi però va distinto, nel senso che questo tipo di personalità diventa una personalità patologica in quanto c'è quindi una cristallizzazione, no, di questi comportamenti sadici che diventano l'unico modo di esprimere, di provare l'orgasmo e di poter entrare in relazione con l'altro, in quanto invece alcuni comportamenti, fantasie sadiche, fanno anche parte di una personalità normale, che esprime quindi comportamenti perversi polimorfi, quindi nella cristallizzazione, nell'incapacità di uscire da questo scenario che diventa una patologia. At a severe level of borderline personality organization, sadistic sexual behavior, sadistic perversion can become dangerous and is clearly an attack on a person, the relation with whom is usually severely damaged or absent. So one has to clearly differentiate the severity where the patient is within the range of perverse behavior. The next clinical syndrome is that the syndrome of arrogance described by Bion. These are individuals who are extremely arrogant. They are non-responsive to any cognitive interaction, cannot tolerate ordinary reasoning when it comes to any emotional content. Even if they are highly intelligent, they show pseudo-stupidity. And they have an inordinate curiosity, not about themselves, but about the personality of the therapist. It's a curious combination of arrogance, pseudo-stupidity, and curiosity. That manifests in daily life as arrogant, destructive behavior, very often coinciding also with self-directed aggression in the form of attacks of severe self-contempt, self-depreciation, inferiority, suicidal attempts. The dynamic of this system is an expression of sadistic violence while denying the awareness of that affect. The pseudo-stupidity protects them from any self-reflection, while in their arrogant behavior they act out the aggression, and in the curiosity they try to control the therapist so that they don't get the counterattack that they fear out of projective identification. Quindi un altro tipo di personalità è la personalità arrogante descritta da Bion, che è caratterizzata da una estrema arroganza, dove nessuna interazione cognitiva col terapeuta può essere accettata. Sono caratterizzate, anche se sono delle personalità e delle persone intelligenti, sono caratterizzate da una pseudo-stupidità e da una curiosità estrema nei confronti del terapeuta, nei confronti dell'altro. È un'arroganza, si manifesta con comportamenti arroganti distruttivi, in particolare verso di sé, che possono quindi arrivare a un disprezzo totale nei propri confronti, con agiti suicidari. La violenza sadica, quindi in qualche modo, controlla gli affetti negativi interni rispetto alla rappresentazione del sé
Okay. The next syndrome is a non-depressive, severe, chronic self-mutilation. It is chronic sadism directed against the self. These are extremely severe cases that probably only those who work in hospitals see frequently. For example, one of my patients would cut off her fingers, stabbed into her eye, lost an eye. So these are not the simple self-cutters like the ordinary borderline patients who cut themselves as part of affect storms or rage attacks. These are chronic self-mutilating episodes, very often dissociated from the rest of the personality, extremely dangerous, and at the limit of what is treatable. In the treatment, one has to transfer those self-directed sadistic behaviors into the transference, which creates great difficulties in severe sadomasochistic transferences. The patient tries to defend himself against that by maintaining a general friendliness and openness disrupted by severe self-mutilation. One of our patients took rat poison. The nurses looked day and night and couldn't find the rat poison, while the patient's prothrombin time went up and she developed internal hemorrhages and had to be transferred to internal medicine, probably is dead by now. These are perhaps the most severe cases. These are extremely self-mutilating patients. Questi qua sono gli ultimi che vi descrivo, sono dei pazienti cronici che hanno dei comportamenti automutilanti che vengono visti e spiegati clinicamente come parti dissociate dal resto della personalità. Sono persone che si tagliano le dita, perdono un occhio e non lo fanno come i classici pazienti borderline che presi da una tempesta affettiva si tagliano o fanno degli agiti suicidali. Abbiamo per esempio il caso di una nostra paziente che ricoverata aveva preso un veleno per topi, no? E gli infermieri tutta la notte avevano cercato questo veleno per topi e non potevano trovarlo. E questa persona quindi fino ad avere un'emorragia interna ovviamente non ha avuto buone conseguenze. Questi qua sono i pazienti più gravi che possiamo trovare, che attualizzano nel transfert qualcosa di sadomasochistico estremamente grave, difficilissimo da trattare. The final form of this extreme self-destructiveness is different from all the others in that as a defense against primitive aggression, an early elimination of all object relations has taken place. It is what Andre Green has described as the syndrome of the dead mother. Very often in patients, it is a rare clinical syndrome, but clearly delimited, usually with a background of chronic severe depression in mother and an unconscious identification with the dead mother that coincides with a dismantling
of representations of others and even of representation of self, except at the level of cognitive adjustment to the world. They see they are friendly people who work, learn, function socially, but have zero motivation for anything. No pleasure, no interest, no commitment, no dedication. They have a good superego function, they are moral, they are decent, there is nothing wrong with their behavior, except a sense that it doesn't make sense to live, and in the long run they are at high suicidal risk. The treatment of these patients means an extremely long, years-long treatment in which one tries to reactivate those very profound early aggressive components of experience and the ambivalences behind it that may be achieved in some cases, not in others. La forma finale di cui voglio parlare è la struttura che il mio amico Green ha chiamato sindrome della madre morta, dove questi pazienti sono caratterizzati di solito da una depressione molto grave, cronica della madre, da un'identificazione inconscia con questa madre e da uno smantellamento interno delle rappresentazioni affettive del sé e dell'altro. Quindi sono dei pazienti che funzionano bene nella vita, hanno un lavoro, hanno un io integrato, sono aggiustati cognitivamente, no? Ma mantengono all'interno questo senso di sé privo di qualsiasi affetto, di qualsiasi slancio, di qualsiasi passione. In termini lunghi nel loro arco di vita rischiano il suicidio e altrettanto lungo il trattamento che si può fare con loro, dove il terapeuta prova costantemente, continuamente a riattivare queste parti aggressive che sono state subite e l'ambivalenza che c'è dietro. È un trattamento molto difficile ovviamente, richiede moltissimo tempo. All these syndromes have underlying them a narcissistic personality structure. The narcissistic personality structure is constituted by a pathological, grandiose self, an abnormal structure that is superimposed on the underlying fragmentation of the self-concept, the splitting that dominates of the self-concept and of the concept of significant others that I mentioned. The pathological grandiose self is an integrated grandiose self that protects them against this chaotic world and shows clinically in grandiose self-centered behavior, lack of capacity of investment in depth in others, an inordinate need for admiration as a way to maintain the grandiosity of the self, and a serious defect in their superego system, because the ego ideal that is part of him, the internalized ideals that guide one, have been absorbed into the pathological grandiose self. So they are as good and as great as they should be. There is no internal demand. They are it, and therefore the superego is only left with its negative persecutory aspects that are projected as paranoid tendencies. So that grandiosity, that's a frail grandiosity, may be punctured by lack of admiration, failure to obtain admiration, and then they have sudden collapse of the self-esteem. So self-esteem oscillates severely. Their lack of capacity
for investment in others shows in instability and exploitiveness of others. Their lack of investment in work, in the incapacity for stable work patterns, search for immediate success rather than real investment. The best cases where the pathological grandiose self functions well only shows as mildly superior, arrogant, exploitive, non-empathic behavior. It is 11:30 and in theory I should stop, but I really didn't start at 10, and I asked for the possibility of extending my presentation by 15 minutes, and I do hope that you will not get angry with me for making that demand on you. So I would like to use these 15 minutes to give some general principles of treatment. Okay. Usiamo questi 15 minuti per parlare del trattamento. First of all, in all these cases, there are differences in the treatment that I cannot explain for lack of time. I will only talk about commonalities. The most important issue is the unconscious identification with the certain cases that show in the syndromes that I mentioned. Quindi tutta questa rassegna di disturbi psicopatologici che abbiamo mostrati hanno una base comune, che è la struttura narcisistica. La struttura narcisistica, per come la concettualizzo, ha a che fare con un sé grandioso patologico che è cristallizzato e difende da una struttura interna, un mondo interno, dove le rappresentazioni del sé e dell'altro sono estremamente frammentate. Quindi abbiamo una mancanza di capacità di investimento negli altri, una continua richiesta di ammirazione per mantenere questo sé grandioso patologico vivo e un grave deficit, un grave difetto nella strutturazione del superio, in quanto l'ideale dell'io viene assorbito dal sé grandioso, è al servizio di questo sé grandioso, e il superio invece è contaminato da tutti gli aspetti negativi che vengono continuamente proiettati all'esterno e vengono sentiti come degli attacchi. Questi pazienti hanno un collasso della stima di sé che oscilla continuamente perché è estremamente dipendente dall'ammirazione esterna. Hanno una grave compromissione nell'investimento sugli altri e sul lavoro e nei migliori casi sono contraddistinti da un'estrema arroganza e da un buon funzionamento psicosociale, mentre nei casi più gravi abbiamo proprio una difficoltà incredibile di investimento nel lavoro, negli altri. E nei casi sempre più gravi vediamo in relazione agli altri e alla possibilità di innamorarsi, vediamo come c'è un'estrema oscillazione, no? Da un'iniziale infatuazione a quindi un innamoramento molto rapido e veloce, che poi invece viene sopraffatto da un'invidia inconscia che irrompe. E questi sono i casi in cui questi pazienti arrivano in terapia, quando quindi c'è un collasso della struttura del sé grandioso e c'è un'irruzione del mondo interno.